Suaz aparte. Ez dakit, zuri festara asko gustatzen zaiz. Bai, Virginiaren bezpera, bai. Festara, ez dakit bestei zer gustatzen zaizue. Abordatzea da... Nei kontzertu asko gustatzen zaiz, kontzertu, bai. Adibidez, larun batean txakiteagoa, zeren ilusioekin, bai. Larun batean ez joan, ze igandean izan. Laruna gaua, Irati, zer aukeratuko zenuke? Jendean emozioa nola bizitzeuen festak. Bai, zeo, dobeldituz. Bai, eta jendaren energia berehala nabarituko dugu dartzakin. Zuak hasi dira, gozatu, irabazleak datoz!
ez dute tarter ikusi atxedenerako, zezu ederrak ikusi ditugun. Komentatzen ari ginen, nola nabaritzen den kategoria eta maila. Txundituta, ikaragarria, aspertzeko tarterik ez dugu izan, emozionantea. Denetarik, jakin nahi duzuen iritzia eta puntuazio horrekin amaia. Nei asko gustatu zaizkit, oso elegantiak iruditu zaizkit, eta puntuazio altu bat, 9,8. Ez dakit. Nire izugarri gustatzen zaizkit. Bueno, traka izan da, pasada bat. Hori espero genuen pelentzikoak izan da. Baina ere asko gustatzen zaizkit, egia esan, 9,7. Eta nire asko gustatu zaizkit, errepikatzeko moduan. Trukua da bizkat distantzira ikustia. Trakare gustatu zait. Ze puntu, irati. Ba, nik orduan 9,9. Zenba? Ikain bat bai, eta segurazki zuenenak izan dira, eta segurazki agertzen ere irabazleak izango dira. Pirokteino Valenciana zorionak ikuskizuna mundiala izan dalako. Bederatzi terdi bamatzakue, bamotramar. Hanik gaurkoan zuhurtasun osoz, esan behar du, 10 bat emango dio. 10 batekin agurtuko zaituztegu, konfidatuak 10 bat daupazue, eskerrik asko etortziarren zorte hon. Hoixe, eta zuei, badakizue, hemen izango garela, 10 eta laurdenetan, txintxo, beti bezala. Ikuskizunak pasatu dut seguruzurrak bai, mucho handi bet gamo. Sigue gaua, gaurko honetan, iluntzen. Thank you.